Nebuchadnezzar for the Yankopasi. The long awaited hope no conclusion no. And I say the tough one and I met was no. And say you see part 1 and 2 no tough one no. And we say and that's why a janum a free aiding a janum a deep for na him for Jesus Christ next year for no. I saw an was so reformers no. Martin Luther and then Crawford no. Ha mo yɛ nsakyerɛeɛ adwuma no na ɛwɔ mu akoma mu no mu ɛhwehwɛ sɛ wiase wei Jesus Christ bɛba na ɔbɛyi bɔne hɔ no saa adesua no yɛbɔ no tɔfa baako ne mmienu adesua mu ɛsɛ yɛsua aduro mpo part 6 nti yɛbɛtoa so ne tɔfa bɔ no Nyankopɔn yɛ adom abiripɛ mu no bɛto mbɔ ase ayɛ no nso ho video ba mehyɛ aseɛ abie ani so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛsua ho video no kakra a wobɛnya nte aseɛ nti ebehu sɛ ɛnidaasoɔ no a na agya no mu twɛn ne diifoɔ no nhemfo sɛnea ɛbɛbɔɔ so no twɛn na ɛwɔ nsɛnkyerɛnne a na ɛdi anim ebehunu asase wosɔ kɛseɛ bi maada esum eduru wiase bi maada afei yɛto aso no 3 no ɛne 4 no ba no yɛhu sɛ saa nsɛnkyerɛnne wei siiɛ no asɔre no bɛdii tebea a na ɔmo ada tebea a na ɔmo ada a yɛfrɛ no akyirisan backsliding state a na yɛfrɛ no Sardis asafo no nti Great Controversy 309 or say the condition of the church at this time is pointed out in the Savior's words in the Revelation. Thou hast a name that thou livest and art dead. Anyway, these 17 years and each baako kɔpem mmienu no ɛberɛ a saa nsɛnkyerɛnne wei kɔ so asɔre a na ɛwɔ hɔ no saa berɛ na ɛyɛ kwasea da nsɔre no Matthew mu afiri Romans som no mu na ɔmo kɔdii tebea a ɛyɛ Sardis suban ɔmo wɔ din sɛ ɔmo te aseɛ nso ɔmo awu backsliding nsɛnkyerɛnne wei nyinaa akyi no ɔmo anto ase sɛ ɔmo bɛhwehwɛ twerɛsɛm no mu ama ɔmo ho na nka bere no mu nsɛnkyerɛnne no deɛ ɛkyerɛ anka ɔmo bɛtumi ahunu na agya ɔmo antumi ayɛ mu adwuma a ɛsɛ na asɔre no tumi anya mu nkwa nanso ɔmo anyɛ nti ɔmo bɛyɛ te aseɛ wuo ɛno na odiyifoɔ baa no ɛde totoo berɛ a yɛwo Yesu ne ma yɛdi nkan no wɔ Great Controversy 313 no mekeka asɛm bi wɔ ha na ɔse saa berɛ no Jewfoɔ yɛ Phariseefoɔ tebea no mu ɔse the Pharisees are with loud voices addressing the people or making boastful prayers at the corners of the streets, in the palaces of kings, in the assemblies of philosophers, in the schools of the rabbis. All are alike unmindful of the wondrous fact which has filled all heaven with joy and praise. Bra ewu Yesu no so a ni agye abofo ni agye se ewu Yesu asase so. Enso na asofo mpanimfoɔ no na bɔ mpaeɛ akɛseɛ sɛdeɛ na ɛkɔ so yi na yɛ sra ahemfo bɔ mpaeɛ ma ɔmo sɛ Nyankopɔn bɛhyira wɔn mo no ne ade na nso so no sɛ ɔgyefoɔ na yɛawo no saa bere no mu hu that the Redeemer of men is about to appear upon the earth. There is no evidence that Christ is expected. Nti bibie ni hɔ a na ɛkyerɛ sɛ ɔmo hwehwɛ Yesu kwan. Saa na na ɛkɔ so Yesu sɛ yɛhwɛ Yesu kwan but bibie ni hɔ ɛkyerɛ because sɛ nisi ligu esi yɛ akyirisan dwumadie no san yɛ kyifiri Nyankopɔn asɛm ho no bebree bibie ni hɔ ɛkyerɛ sɛ yɛhwehwɛ Yesu kwan. Saa na ne ma yɛdi nkan na ɛteɛ ɛna saa ɔde totoo saa bere wei mu ana saa kwasi ara nsɔresɔre no mahwɛ aseɛ. And no preparation for the Prince of Life in amazement, the celestial messenger is about to return to heaven with the shameful tidings when he discovers a group of shepherds who are watching their flocks by night. And as they gaze into the starry heavens, are contemplating the prophecy of a Messiah to come to earth and longing for the advent of the world's Redeemer. Here is a company that is prepared to receive the heavenly message. In that one, the bride who Yesu no na bɔfoɔ bi ba asase so sɛ nkɔde nkranse no bɛma nipa na wɔanyɛ obi a asɔfo anka yɛde ɔsoro akronkron ni ahyɛ wɔn nsa sɛ nkɔmɔ nkyerɛkyerɛ nsafoma no abɔfoɔ no ntumi amfa ama wɔn fi sɛ no mu yɛ ready sɛ wɔbɛgye saa nkranse no the bɔfoɔ no kɔ heaven no ɛna wɔn hu sɛ enwanfoɔ bi hwɛ nwan wɔ ɛsrɛ no so na wɔn de wɔn ani hwɛ soro ɛhwehwɛ ɔgyefoɔ no kwan ɛna wɔn kɔ wɔn nkyɛn. Here is a company that is prepared to receive the heavenly message.
And suddenly the angel of the Lord appears, declaring the good tidings of great joy. Celestial glory floods all the plain. An innumerable company of angels is revealed. And as if the joy were too great for one messenger to bring from heaven, a multitude of voices break forth in the anthem which all nations of the saved shall one day sing. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Oh, what a lesson in is this wonderful story of Bethlehem. How it rebukes our unbelief and our pride and self-sufficiency. Say, it was not alone upon the hills of Judea, not among the lowly shepherds only, that angels found the watchers of Messiah's coming. In the land of the hidden also were those that looked for him. They were wise men, rich and noble, the philosophers of the East, students of nature. The Magi had seen God in his handiwork. From the Hebrew scriptures that From the Hebrew scriptures, they had learned of the star to arise out of Jacob, and with eager desire they awaited his coming, who should be not only for the consolation of Israel, but of light to lighten the Gentiles, and for salvation unto the ends of the earth. Oh, nti ɛno akyi no, nnwanhwɛfoɔ no wɔ srɛ no so akyi no, na ɛnyɛ ɔmo nko, na mmom no, yɛwɔ wɔn a wɔfiri apueɛ a wɔn deɛ wɔyɛ amanamanmufoɔ, wɔn nyɛ Israelfoɔ. Nnwanhwɛfoɔ deɛ wɔn yɛ Israelfoɔ. But yɛwɔ nkurɔfoɔ bi nso a wɔfiri apueɛ a wɔn nyɛ Israelfoɔ, na wɔn yɛ amanamanmufoɔ. Na wɔn nso resua nkɔmhyɛ sɛ wɔn ahu sɛ wɔn nso agyifoɔ bi bɛfiri Jacob mu, nsoromma bi bɛpie ama Jacob. Na ɔnyɛ Israel werɛkyekyefoɔ nko ara, na mmom ne hann no bɛhyɛ ama amanamanmufoɔ. Nti na wɔn nso rehwɛ Yesu kwan. Wɔn nso na wɔn nso yɛde nkranse no kɔma wɔn a wɔn na di nsoromma no akyi a wɔn bɛyɛ ɔgyefoɔ no adɔeɛ a Mary ne Joseph wɔn bɛkyɛ wɔn adeɛ no. Nti nnwanhwɛfoɔ no nko na anyansafoɔ no nko. Na deɛ nie, ɛberɛ wei mu na anka ɛwɔ sɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ no ɛtumi sua nkɔmhyɛ na wɔhunu sɛ sɛ Yesu ba nti yɛmprepare na yɛnhyɛ ase sɛ yɛnka asɛm no. Daabi, ayɛ demeɛ ne wobɛyɛ nhyira, wobɛyɛ kɛse, wobɛkɔ aburokyire ne ade, saa na akɔyɛ. Saa na Yesu ma yɛdi nkan kɔyɛ a yɛamfa nkranse no, abɔfoɔ no ntumi amfa nkranse no ama wɔn. Nti ebeduru ha no, 1798 no, na tie, a great religious awakening under the proclamation of Christ's soon coming is foretold in the prophecy of the first angel's message of Revelation 14. Nti Jesus Christ ne mmayɛ no ho nsɛnkyerɛnne no a ɛyɛ anidaasoɔ no a yɛatwɛn akyɛ no, ebegyina abɔfoɔ mmiɛnsa nkranse. First angel message, second angel message, and then third angel message. Yɛnhyɛ no so paa. Ɛba no, Jesus Christ ne mmayɛ no ɔba no, ɛbɛbɛgyina abɔfoɔ di nkan, bɔfoɔ tɔ so ne bɔfoɔ tɔ so mmiɛnsa nkranse. Na ti asɛm wei, wɔse, the message itself shares light as to the time when this movement is to take place. It is declared to be part of the everlasting gospel, and it announces the opening of the judgment. The message of salvation has been preached in all ages. Ɛba no, message of salvation, ɔgyeɛ nkransɛm, ayɛ ne ebinom ka no nkwagyesɛm no a ɛfiri Eden ne yɛaka ɔwɔ ntɔtɔso no nyinaa ne yɛaka. But this message is a part of the gospel which could be proclaimed only in the last days. Nanso saa nkranse wei bɔfoɔ di nkan, bɔfoɔ tɔ so ne bɔfoɔ tɔ so mmiɛnsa nkransɛm deɛ, yɛbɛtumi aka a ɛsɛ yɛka na wie yɛ brɛ no, time of the end. Eti wohwɛ a ɔse the coming of Christ could not take place before that time. Paul covers with his caution the whole of the Christian dispensation down to the year 1798. Into Great Controversy 356. Enti Paul na nyamsɛm ka no ɔkyerɛ Paul ɔwɔ ha. Nti ɔkyerɛ mu wɔ ne sɛ
Jesus Christ all ma wa ha agye sɛ yɛduru 1798 sɛ na osi ka asɛm no kwam hwɛ di suani no tina meka ne saa no agye sɛ yɛduru 1798 ansa na Yesu ne mayɛ no nkra nsɛm no yɛaka nti efiri 1798 ba no ɛna Christ soon coming can be preached. Yɛnhyɛ no so efiri saa bere wei ba no ɛna ebetumi aka sɛ ampa afei deɛ Yesu Kristo ɔba asase so nti yɛka ho Nyankopɔn asɛm anaasɛ yɛka ho asɛmpa yɛnhyɛ no so ba saa bere wei mu no deɛ nsɛmpa no mo ka no nyinaa yɛ nkwagyesɛm but bere wei ɛyɛ Yesu Kristo ba a wɔreba ɛho nkransɛm ɛna gyina bɔfo di nkan bɔfo tɔ so mmienu ɛne bɔfo tɔ so mmiɛnsa nkransɛm nti ɛnidaso no a agya no mo twɛn wɔ ha sɛ Yesu bɛba no na ɛho nkransɛm akyɛ mmienu baako yɛ nkwagyesɛm Nyankopɔn bɔ yɛbɛhwɛ no nso ɛno na yɛfrɛ no kingdom of grace ɛna baako nso so yɛ Jesus Christ ne mayɛ a ɔba ntɛm ho nkwagyesɛm ɛno nso yɛ kingdom of glory wei yɛ adom ahenni ɛna wei yɛ animuonyam ahenni nti adom ahenni no n'ahengua no yɛ adom ahengua ɛna Hebrifoɔ no kaa sɛ wɔn yɛmfa nambra adom ahengua n'anim ɛna animuonyam ahenni no nso yɛ animuonyam ahengua nti na ɔsɛ onipa ba bɛba a ɔte n'animuonyam ahengua so nti nkransɛm no mmienu nyinaa wɔ bere a yɛka no nti sɛ obi te ase sesee na odi akyiɛ sɛ Yesu bɛba a ɛyɛ te na wante nkransɛm no a kyerɛwsɛm no ekyikyɛ mu ɛfaeɛ sɛnea nkɔmhyɛ de suafo yɛkyɛ mu no wante ase bi sɛ animuonyam ahengua no ɛwɔ bere a yɛhyɛ ase sɛ yɛka yɛhyɛ no so ba wei saa bere wei mu na nyɛ animuonyam ahengua na yɛ adom ahengua no nti na Yesu baeɛ a na ɔyɛ n'adwuma wɔ ha ɔse ɔsoro ahenni no mma sɛdeɛ mode mo ani bɛhu na tim mu ba wei ne deɛ ɛba sɛdeɛ mode mo ani bɛyɛ de bɛhu nti ɔsoro ahenni no ɛyɛ mmienu kingdom of grace and kingdom of glory ɛno nti na nkɔmhyɛ adesuafoɔ a yɛaba wie bere yɛkyerɛ sɛ yɛbere so Jesus Christ ɔba nti bere a na moka nkransɛm no a ɛgyina bɔfoɔ di nkan no nkransɛm ɛyɛ adom animuonyam ahengua no nkransɛm afei ebinom hyɛ ase sɛ ɔmɔpɔ because 1833 nsoroma tete gui falling of stars nsoroma tete gui nti bɔfoɔ di nkan no wɔkaeɛ no afei wɔpo nkransɛm no bɔfoɔ tɔ so mmienu nso wɔpoe nti ne sɛnti no ɛduru 1844 a bɔfoɔ ɔtɔ so mmiɛnsa no saneeɛ no October 22nd 1844 ɛna ɛpono mu to tie a wɔn po nkransɛm no wɔ ha no nyinaa ɛna afei Onyankopɔn san hyɛ animuonyam ahengua no ne fa ɛtɔ so mmienu no ho nkransɛm no ase ɛno na saa abakɔsɛm wei yɛfiri ha ɛbɛsi ha no ɛsɛ si ne ho so yɛ bere so from 1989 to bere a Yesu bɛpie nti yɛnhyɛ no so nti afei bɔfoɔ ɔtɔ so mmiɛnsa nkransɛm no ɛtoa n'adwuma no so nti wotoa metwitwa nnwoma so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛte Jesus Christ ne mayɛ a ɔreba no ase na wɔn bere a yɛwɔ mu sɛnea ahyɛnsodeɛ no wɔ kwan no so yɛnhyɛ no so paa yɛbɛto yɛbɔ ase no asua nti bɔfoɔ ɔtɔ so mmiɛnsa no because baako nie mmienu so yɛ n'adwuma wɔ ha ɛna mmiɛnsa no sane wɔ ha eti mmiɛnsa no ɛsane ɛyɛ n'adwuma no ebeduru pɔpɔnso wɔ ha a wɔbɛhyɛ national Sunday law ɛwɔ United States bɔfoɔ ɔtɔ so mmiɛnsa no abakɔsɛm mu ɛno yɛ ahyɛnsodeɛ no bia na wɔhyɛ Sunday law ɛwɔ United States a afei nipa nyinaa di ma to betwa ɛna yɛfrɛ no close of probation nti nipa nyinaa di ma to twa a ɔhaw mu nsonson 7 last days bɛhyɛ aseɛ sɛ ɛɛtɔ agu nipa mma so ɛno mu ɛna wɔbɛhyɛ owuo
mmra atia Nyankopɔn nkurɔfoɔ ɛte ase a aka nti okenkan big controversy hɔnom na ɛwɔ 637 no nso a ɔmfa free yeah. The people of God, some in prison cells, some hidden in solitary retreats in the forest and the mountains, still plead for divine protection. While in every quarter, companies of armed men, urged on by hosts of evil angels, are prepared for the work of death. Abraham muso suntigu no afei yɛahyɛ sɛ sɛ yɛpɛ Nyankopɔn mma no a ɛyɛ memena kwafo mu di nokorɛ no ako wɔn ɛwɔ ha. Enti bere a wɔyɛ saa no, deɛ ɛbɛbɛyɛ nie. Graves are open, and many of them that sleep in the dust of the earth awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Daniel 12:2 bɛbɛ mu. Nti Daniel 12:2 no, aha na Onyankopɔn bɛkasa. Voice of God. Ɔkasa, there will be partial resurrection. Nyankopɔn kasa a ɔmo a muwu firi ha ebedu bere a wiase nyinaa di mato atwa no ɔmo bɛsɔre wɔ ha atenefoɔ ho asɛm na ɔka yi ɔmo a muwu bɔfoɔ ɔtɔ so mmiɛnsa nkranse na ɔmo bɛsɔre na adebɔnyɛfoɔ no nso so no a ɔmo bɛsɔre wɔ Revelation 1:7 a ɔse they also which pierce him. Nti ɔmo a ɔmo wɔ ha na Jesus Christ abakɔsɛm mu no ɔmo kum Yesu tinte so gu no so yɛ na yakayaka de no ɔmo nso bɛsɔre. Nti ɔmo ne wei mu na bɛsɔre wɔ ha. Nti eti na ɔse bebree bɛsɔre a ɔmo bɛsɔre efunu bebree bɛbiebie ebi bɛsɔre akɔ daa nkwa na ebi bɛkɔ daa ahonyim daa ahiyam everlasting contempt ɛna yɛfrɛ no partial resurrection. Nti ɛno no ɛbɛwie a Nyankopɔn yɛ adom a part 7 yɛbɛsua partial resurrection bɛwie ansa na Yesu aba. It's serious. Nti anidasoɔ no a yɛatwɛn akyɛ a mmerɛntenten sese yɛwɔ saa abakɔsɛ wei mu yɛwɔ mfimfini ha ɛbɛba aha ne yɛwɔ nti woyɛ obi a wota follow me kyerɛkyerɛ wɔ YouTube ɛne yeah Facebook deɛ kakra bi na ɛwɔ ba WhatsApp wo search the long awaited hope ministry wodeɛ search no wɔ ɛyi status no WhatsApp status na wɔhwɛ no bɔ search wɔ hɔ a wobɛnya follow channel no why na adesua bebree wɔ hɔ wopa number no so anaasɛ wobɛtumi adm me wɔ a message me wɔ TikTok ha yi a na yɛde nkɔmmɔ bebree Awurade nhyira yɛn nyinaa na ɔmma yɛn nyinaa nti ase nti yɛbɛsua